Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Excuse me, because I don't have much of a voice tonight. Извините, пожалуйста, но у меня с голосом сегодня не все в порядке. But I lost my voice at the temple this morning. Но виноват храм, где утром я потерял его. And last night also we worked at losing the voice. И вчера вечером тоже мы занимались процессом потери голоса. But we'll have a little kirtan and a little discussion from Bhagavad Gita. Поэтому сегодня немножко киртана и немножко обсуждений по Бхагавад-гите. And a little more kirtan. И тогда еще немножко киртана. And if we have some time, we'd like to show some slides from Vrindavan, India. И если еще будет время, мы покажем слайды из Вриндавана из Индии. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Jasodanandana Brajajanaranjana Jasodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari
Susudanandana Prajajanaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo. Gaur Krimanande, Jai Shri Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Statadistasi Sima. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So last night we were reading from the 18th chapter of Bhagavad Gita. Вчера мы читали из 18 главы Бхагавад-гиты. And we were reading the very famous number 66 text. И читали очень знаменитый текст 66. And we were having a little discussion about different types of knowledge that Krishna was giving to Arjuna. И говорили о определенном виде знания, который Кришна поведал Арджуне. And Srila Prabhupada, he describes those different types of knowledge or different processes of religion or activity. И Кришна говорит, что эти различные процессы знания, это различные процессы религии. Srila Prabhupada would often speak about dharma. И Шрила Прабхупада часто говорит о дхарме. And dharma means the original duty of the living entity. Дхарма означает определенную обязанность живого существа. So therefore, also dharma is sometimes understood to be religion. И также дхарма иногда переводится как религия. So we should understand that the codes of religion are occupational duties which are performed by mankind. И мы видим, что смысл религии составляет выполнение предписанных обязанностей человечеством. But Krishna consciousness is specifically aiming at teaching us what is the highest duty. А Кришна, сознание Кришны именно и объясняет, что же является высшей обязанностью живого существа. Specifically, we're supposed to understand what is the duty of the soul in relationship to God. И в первую очередь мы должны понять нашу обязанность взаимоотношений между Кришной и живым существом, душой. All of us have some practical experience of what the duty of the soul is in relationship to the material body or the material world. И каждый из нас имеет некоторое понимание связи между телом и душой. What that is when we identify with the body, we suffer.
И что это означает? Это означает, что когда мы отождествляем себя с телом, это означает, что мы страдаем. We undergo the suffering of the dualities of the material nature. Мы проходим двойственное страдание материальной природы. Now we're suffering extreme cold, sometimes we have to suffer extreme heat. Иногда мы претерпеваем крайний холод, замерзаем, или наоборот, большую жару должны терпеть. Sometimes we experience fame and sometimes we experience infamy. Иногда мы испытываем славу, а иногда бесчестие. We should understand that all of these things are solely in relation to the body. И мы должны понять, что все это непосредственно связано только с телом. In the 12th chapter of the Gita, Lord Krishna explains this nicely to Arjuna. И в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет очень прекрасно в Бхагавад-гите Арджуне об этом. Arjuna begins the chapter by asking the Lord a question. И глава начинается с вопроса Арджуны, где он задает его Кришне. Arjuna says that there's two processes by which to approach the Supreme. И Арджуна говорит, что есть два процесса, с помощью которых можно обратиться к Верховному. One process is the process of meditation on the impersonal Brahman. Один процесс – это медитация на имперсонального Брахмана. And that results in liberation into the impersonal Brahman. И это все кончается слиянием с имперсональным сиянием Брахмана. And the other process is to engage in bhakti yoga. А другой процесс – это занятие бхакти-йогой. And that results in having a revelation of your soul. А он кончается осмыслением, проявлением души And then having revelation of God. и пониманием связи с Господом. And directly engaging in His service. И непосредственно заняться служением Ему. So Krishna tells Arjuna, he says, by all means, bhakti yoga is best. И Кришна говорит Арджуне, что с любой точки посмотрев, бхакти-йога – это самое лучшее. He says, but a person may engage in personal meditation. Но так или иначе личность может заниматься персональной медитацией, And eventually, he'll have realization of me. но впоследствии все равно он будет получить реализацию меня. But he says it's a very, very difficult and long process. Но он говорит, что это очень долгий и тяжелый процесс. So then Lord Krishna, he explains to Arjuna different types of dharma or different ways to engage in your duty to realize the Supreme. И тогда Кришна объясняет Арджуне дхарму или различные отношения к Кришне, чтобы понять свои обязанности. First he says, just absorb your mind in me. И в первую очередь, что он говорит, просто свой ум займи мышлением обо мне. Because this is the thing that Krishna is actually wanting from us. И это то, что Кришна от нас и хочет. Krishna wants us just to absorb our consciousness in Him. Кришна хочет, что наше сознание было охвачено им. And then the effect which that will have will be like putting the iron rod inside the fire. И эффект будет таков, что подобно тому, как мы железный пруд поместим в огонь. Like now, if you put an iron rod inside the fire, it takes on all the qualities of the fire. Это означает, что как только вы помещаете золотой пруд в огонь, он приобретает все качества огня. So if we will absorb our consciousness and thoughts of Krishna, then all of Krishna's qualities will become manifest within our heart. И таким же самым образом, если наш ум мы занимаем созерцанием Кришны, игр, образа, то это означает, что все лучшие качества Кришны проявляются в нас. So this is what Krishna is actually asking from all of us who are sitting here tonight. Поэтому Кришна этого
и просит всех нас, кто тут находится сегодня вечером. But that's a very high position in yoga. Но это очень высокое положение йоги. And technically that's called spontaneous devotional service. И технически говоря, это спонтанное преданное служение. And that spontaneous devotional service is the type of devotional service that the residents of the spiritual world engage in when they serve Krishna. И это такое умонастроение, в котором обитатели духовного мира занимаются служением Кришне. So then Krishna says, if you can't do that, then you should follow the regulative principles of Bhakti Yoga. Но Кришна говорит дальше, что если вы не способны это делать, то And вы the- просто следуете регулирующим принципам бхакти-йоги. And these regulative principles will help to purify your consciousness Эти регулирующие принципы просто помогут очистить ваше сознание, so that eventually you'll come to the position of spontaneous devotion. так что постепенно вы подойдете к положению спонтанной любви к Богу. So this is the path that we're following. Поэтому это и есть путь, которому мы следуем. This path is technically called Vaidhi Sadhana Bhakti Yoga. Технически называется этот процесс Вайди Бхакти Садана Йога. Now, Vaidhi Sadhana Yoga, or Vaidhi Bhakti, it means that we're engaged in these activities under the direction of the scripture and under the direction of our spiritual masters and acharyas. Вайди Садана, Вайди Бхакти Йога означает, что мы следуем этому процессу под наставлениями духовного учителя. And these activities are many. И этих действий очень много. In our book called The Nectar of Devotion, Rupa Goswami has said that there are 64 activities of Vaidhi Sadhana Bhakti. И в нашей книге «Нектар преданности» Рупа Госвами говорит, что есть 64 вида деятельности Вайди Садана Бхакти. And then Lord Chaitanya, he would always say that out of 64, 9 are very special. И тогда Господь Чайтанья говорит, что из этих 64 9 очень важно. And those 9 are the 9 that are described by Prahlad Maharaj in the Srimad Bhagavatam. Или эти 9, которые описывает Прахлад Махарадж в Шримад Бхагаватам. He says, Shravanam, to hear, Kirtanam, to chant, Smaranam, to remember. И он говорит, что эти 3 Шраванам, Киртанам, Смаранам, слушание, воспевание, воспоминание. Then he says, Archanam, let's see, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, and Bandhanam. Padasevanam means to worship the feet of the Lord. Archanam means to perform pujas, and Bandhanam means to offer prayers. Падасеванам, Арчанам, Ванданам означает, что служить лотосным стопам, поклоняться форме Господа и предлагать молитвы Господу. Then he says, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. This Dasyam means to become the Lord's friend, and Dasyam means to become the Lord's servant. Sakyam means to become the friend of the Lord, and Atmanivedanam means to surrender everything to God. И дальше Дасья Сакья Атмани Веданам означает, что стать слугой Господа, стать Его другом и пожертвовать все Господу. And we have examples of great personalities who have followed these different processes and they've achieved perfection. И мы знаем такие личности великие, которые следовали этому процессу и достигли совершенства. For example, this Parikshit Maharaj that the Srimad Bhagavatam is being spoken to, he engaged in the process of Shravanam, or hearing, and he became perfect. Допустим, как мы знаем такую личность, как Махарадж Парикшит, которому была поведана Шримад Бхагаватам с помощью слушания, он достиг совершенства. Srila Shukadev Goswami, he spoke the Bhagavatam, therefore he became perfect by the process of
kirtan or chanting or speaking. Шрила Шукадева Госвами, он сам поведал Шримад Бхагаватам, поэтому он достиг совершенства с помощью процесса киртана или рассказа о воспевании Шримад Бхагаватам. The boy Saint Prahlad Maharaj became perfect through smaranam or remembering the Lord. И Прахлад Махарадж, он достиг совершенства, воспоминая Господа с Мараном. Lakshmi Devi attained perfection by serving the lotus feet of the Lord. Лакшми Деви достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа. And Prithu Maharaj became perfect through pujas. Притху Махарадж достиг совершенства через пуджи. Akrura, who was sent from Mathura to take Krishna from Vrindavan to Mathura, he became perfect by offering of prayers. И Акрура, который был послан во Вриндаван, чтобы привести Кришну в Матхуру, достиг совершенства, предлагая молитвы. Hanuman, who is the great monkey servant of Lord Ram, he's famous throughout the world as being the topmost servant of the Lord. И Хануман, известный слуга обезьяна Господа, он известен как лучший слуга во всех мирах. Arjun is famous as the friend of Krishna. Арджуна известен как друг Кришны. And in fact, Krishna tells Arjun in the Bhagavad Gita, И в Бхагавад-гите Кришна Арджуне говорит, he says, Bhaktosi me shakacheti rahasyam hiyatad uttamam. Because you are my bhakta, you're my devotee, and you're my sakha, you're my friend, for that reason I'm revealing the science of Bhagavad Gita to you. и Кришна говорит в Бхагавад-гите, что так как ты мой друг, поэтому я тебя поведаю эту Бхагавад-гиту. And then Atmanivedanam means that everything that we have, we surrender that fully to the Lord. И Атманиведанам означает, что все, что мы имеем, мы посвящаем Господу. So these are 9 activities of sadhana bhakti yoga. Поэтому это 9 процессов садхана бхакти-йоги. The Lord says, if you can't just think of me directly, then you follow these activities and your consciousness will become purified, and then you'll be able to think of me directly. И Кришна говорит, что если ты не способен всегда думать обо мне, ты действуй ради меня, и тогда ты должен будешь все время думать обо мне. And then he says, if you can't do that, then you should just work for me without attachment. И если ты этого не способен делать, тогда хотя бы работай ради меня без привязанности. He says, some people, they just have a propensity for working, so they should work with the spirit of devotion, and ultimately they'll cultivate devotion for God. И поэтому говорится, что есть определенные люди, которые имеют склонность работать и достигнут совершенства с помощью умонастроения работы с преданностью. And then Krishna, he explains that if a person will follow these processes, then he'll develop all saintly qualities. И Кришна говорит, что если личность будет следовать этим процессам, то она разовьет все качества святые. So these are our actual duties in life. Это является истинными обязанностями жизни. Actual duties are directed towards Krishna with the idea of full surrender to the Lord. Истинная обязанность направлена на Кришну с идеей полной преданности Ему. So we read text 66 last night, and for those people who weren't present, we'll read the text again, and then we'll continue reading the purport. И вчера мы читали 66-й текст, поэтому для тех, кто не присутствовали, мы прочитаем еще раз текст и продолжим комментарий. Sarva. Сарва. Everyone please repeat. Все повторяем. Sarva. Dharmam. Parityajya. Mam. Ekam. Sharanam. Braja. Aham. Tam. Sarva.
papebhyo moksha yishyami ma suchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Оставь все виды религии и вручи себя мне. I shall deliver you from all sinful reactions. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Do not fear. Не страшись ничего. So last night we went through the different words of the verse because they're very significant. И вчера вечером мы обсудили различные слова этого текста, так как они очень важны. Since many of you were not present last night, we'll give the translation of the words again. И так как многие из вас не присутствовали, мы опять переведем некоторые слова. Sarva means all. Сарва означает все. Dharma. Так, что же он имеет в виду, Арджуна? In the next line, he makes that very obvious. In the next line, В следующем тексте очень ясно объяснено. is as mam ekam. Mam ekam means only to me. Мамехам это означает только мне. Sharanam means surrender. Шаранам означает предайся. And braja means go. Враджа означает иди. So he says, abandon all varieties of religion. Поэтому он говорит, оставь все виды религий. Now, today, in this world, it's a popular thing to abandon religion. И, конечно, сегодня, в эти дни, в эту югу, очень популярно оставить религии. Любые. But when people abandon religion, the tendency is to become like an aborigine. Поэтому последствия этого, оставив все религии, остается тем, что люди становятся аборигенами. Or we have sophisticated aborigines. Или, иначе говоря, изощренные, софистицированные аборигены. Or even lower than aborigines. Или даже и ниже, чем If аборигены. you abandon religious practices, then the society becomes like the society of cat and dogs. И когда вы оставляете религии, то общество становится собака-кошачьей. Srila Prabhupada used to speak that way. Шрила Прабхупада просто так говорил. He used to say that this is cat and dog society, but they wear very nice fashions. И Шрила Прабхупада говорит, что это собака-кошачье общество, которое имеет красивую одежду или моду. And sometimes he makes reference in the Srimad Bhagavatam. И находит упоминание об этом в Шримад Бхагаватам. He refers to the animals that look like humans. И там разговор идет о животных, которые похожи на людей. So when Krishna says abandon all varieties of religion, he doesn't mean to become like an animal. И Кришна здесь, говоря, что оставь все виды религии, не имеет в виду, что становись животным. But rather he says, come only to me. Но он говорит, приди ко мне, Surrender to me. предайся мне. Take up the process of full surrender in bhakti yoga. Прими процесс полной преданности бхакти-йоги процесса. And then Krishna, he gives his promise of what he will do if we take up that full process of surrender. И тогда Кришна говорит, что он обещает, если мы примем этот процесс. He says, aham tam sarva papebhyo moksha ishami. He says, if you will surrender only to me, the effect is that I will protect you from the reactions of all of your sinful activities that you've engaged in. И он говорит, что если ты предашься мне только одному, я просто освобожу тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Sometimes people will want to perform religious activities because they know that they've done sin. И иногда люди не совершают никакой религиозной деятельности, потому что они не знают, что они сделают какой-то грех. But the religious activities that they'll want to perform are simply in the realm of pious acts. Но та религиозная деятельность, которую люди, допустим, выполняют,
она выполняется в рамках просто благочестивой деятельности. So they'll do something impious. They'll do something impious. Допустим, они делают что-то неблагочестивое, And then they think, well, let me do some religious activity which is pious, and then the sinful activity will become counteracted. и тогда они размышляют таким образом, что раз я сделал что-то неблагочестивое, давай-ка я сделаю что-нибудь религиозно благочестивое, это нейтрализует реакции. So it's like action and counteraction are always taking out. Поэтому постоянно там присутствует реакции и противодействие реакциям. Just like in the Catholic Church. Что-то типа в католической церкви. There's the very popular process of confession of sins. И очень популярный процесс исповеди грехов. So people will go to the church and they will confess to the Father the sins that they've done. И тогда они идут в церковь и исповедуются священнику в своих грехах. And they feel that they become free from the reaction to those sinful activities. И они чувствуют, что они освобождаются от реакции последствий греховной деятельности. But then as soon as they leave the church, they start acting sinfully again. Но как только они покидают церковь, они опять начинают действовать так же греховно. I remember many years ago I was living in Toronto, Canada. И я помню, что много-много лет назад я жил в Торонто, в And Канаде. it was just around Christmas time. И было Рождество. And we heard in the news about one man who had become mentally deranged. И мы услышали в новостях, в выпуске новостей, что у одного человека поехала He крыша. had a hard day at work, Он работал тяжело весь you день, know, tortured by all of his business associates. и над ним издевались все эти его начальники. And then he went home Когда он вернулся домой, and he opened the door. открыл дверь, And then his wife started torturing him. и жена на него накинулась. And so what did he do? И что же он сделал? He went to his room, Пошел к себе в he комнату, opened his drawer, открыл дверь, he pulled out a gun, взял пистолетик, shot his wife and 3 children. всего лишь застрелил свою жену и 3 детей. Horrible. Ужасно. Then what did he do? И что еще сделал? He said, well, now I've done bad. И сказал: о, сейчас я что-то плохое сделал. Let me go to the church and confess. Давай-ка я пойду в церковь и исповедуюсь. So he went down to the church. I just killed 4 people. Я убил ведь 4 человек. You see, so some people, they want to act and then counteract. И некоторые люди делают действия и потом противодействуют. But that process simply goes on and on and on. Этот процесс продолжается, продолжается и продолжается. But Krishna says that if you will surrender to me, then everything that is yours in that surrendering process becomes mine. И Кришна говорит, что если ты предашься мне, то все эти греховные поступки становятся моими. When we surrender fully, Krishna accepts us fully. Если мы предаемся полностью, Кришна нас полностью воспринимает. So that means that even if we go to Krishna and we surrender with a heart that's full of dirty things, Krishna will accept those dirty things and will accept the reaction himself, and thus we'll become free. И это означает, что когда мы предадимся полностью Кришне, даже с сердцем полным всех этих осквернений, Кришна примет эти все осквернения на себя, понесет реакции, и мы просто освободимся от этого. So this is a very wonderful thing which Krishna is proposing to us. Поэтому это удивительная вещь, которую Кришна нам предлагает. And then Krishna says, Ma suchaha. He says, do not fear. И Кришна дальше говорит: Машу чего, не бойся, Is don't be afraid to do this. не страшись ничего. Is I will accept everything. You will become my surrendered servant and my property. Я приму все, ты становишься моим преданным слугой, имуществом. Just like in that one great book that we have called Chaitanya Charitamrita. Это как в одной из великих книг, которую мы имеем, читание Чаритамрита. There's the story of Srila Sanatana Goswami
going to Jagannath Puri and meeting Lord Chaitanya. Где история Господа Шри Чайтанья Махапрабху, Srila Sanatana Goswami. где Шрила Санатана Госвами отправляется в Джаганатхапури встретиться с Чайтаньей Махапрабху. And when Sanatan was going there, he became very ill. Но по пути, по дороге Санатана очень заболел сильно. And his illness manifested as boils on his body in which blood and pus were coming from. А? Проказа? И болезнь его состояла в том, что на его теле открывались язвы. And when he would meet Lord Chaitanya, the Lord would embrace him. Но когда он встретился с Господом Чайтаньей, Господь обнял его. And all of that bad stuff would go in the body of Lord Chaitanya. И вся эта грязь размазалась по телу Господа Чайтаньи. So Sanatan, he felt very bad about that. Но Санатана был поражен, подумал, это ужасно. And he just did not know what to do. И он просто не знал, что же делать. He said, I came here to see the Lord and to make advancement, but instead of making advancement, I'm simply going further down. И он подумал про себя, что я пришел сюда, чтобы повидать Господа и продвинуться, но наоборот, я просто падаю вниз. So he decided that the best thing to do was to commit suicide. Поэтому он подумал, что лучшая вещь, которую он может совершить, это совершить самоубийство. So he decided on the Rath Yatra day, when the big Rath Yatra cart would come out, he would see Lord Jagannath on the cart, and he would see Lord Chaitanya dancing in front of the cart, and then he'd throw himself under the wheels and kill himself. И он подумал про себя, что в день Ратха-ятры я просто, наблюдая за Господом Джаганатхой и за танцующим Господом Чайтаньей перед колесницей, я просто брошусь под колесами и таким образом покончу жизнью. So because Lord Chaitanya is the supreme person, he's God, he's Krishna, he could understand the mind of Sanatana Goswami. И так как Господь Чайтанья Махапрабху является Господом, он мог понять умонастроение Санатана. He said, Sanatan, you cannot kill yourself. И он сказал: Санатана, так ты не можешь себя убить. Suicide is in the mode of ignorance. Самоубийство – это в гуне невежества. Krishna cannot be achieved by activities of ignorance, but only by goodness. Кришну невозможно постичь деятельностью в гуне невежества, только благость. So then Lord Chaitanya turned to Haridas Thakur. Поэтому Господь Чайтанья обратился к Харидас And he Такуру, said, Haridas, what do you think about this person? и он сказал: «Эй, Харидас, что ты думаешь об этой личности?» He came to me and he surrendered. Он пришел и предался мне, And now he wants to kill this body. и сейчас хочет убить это тело. But the body no longer belongs to him, it belongs to me because he surrendered. Но тело-то ему больше не принадлежит, он предался мне, значит, это тело принадлежит мне. Therefore, it's my property. Поэтому это мое имущество. Everything about Sanatan has become mine. Все, что связано с Санатаной, стало моим. So this is the same mentality that Lord Krishna has. Поэтому то же самое настроение, которое имеет и Кришна. Surrender fully to me and I accept everything. Полностью предайся мне, и я приму все. I accept your good karma, I accept your bad karma. Я приму хорошую твою карму или плохую. It's my business to deal with that karma. Это мое дело заняться кармой. Actually, Krishna, when at the snap of a finger, he can finish all of our karma. И Кришна кончиком пальца может покончить со всей нашей кармой. So, so we'll read from the purport. Почитаем из комментариев. So we need to read from the second paragraph. It says in the 8th chapter. Let's Yes, start reading yes. there. Okay. You read, and then after you complete my paragraph, it says. Итак, продолжаем читать комментарий Шрилы Прабхупады. В 8 главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне.
Таким образом, можно подумать, что, не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобное сомнение, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как высшего Спасителя всех живых существ. С верой и любовью следует вручить себя Ему. Now, this is the difference between bhakti yoga and the processes of yoga and gyan. И здесь ставится разница между бхакти-йогой и процессом йоги и гьяны. In the process of bhakti yoga, one can even begin the process of surrendering to Krishna while the heart is still in an impure condition. В бхакти-йоге можно начать процесс преданности, даже если когда в сердце присутствуют нечистоты. Whereas in the process of gyan and yoga, if the heart is not already purified of basic material desires, then one will never become successful in his efforts. Но в процессе йога или гьяни, если сердце еще не очищено от материальных основных желаний, то в этом процессе невозможно тогда достичь совершенства. We have one very good example of this in our line. В нашей ученической последовательности мы имеем очень хороший пример. And that's the example of Srila Bilvamangala Thakur. Это пример Шрила Билвамангала Такура. Bilvamangala Thakur, he was born in a family of Brahmins. Билвамангала Такур был рожден в семье брахманов. He was actually born in an aristocratic Brahmin family. Он был рожден в аристократической брахманской семье. But even though he had such good birth, he had very lusty desires in his heart. И хотя у него было очень хорошее рождение, так или иначе в сердце он имел похотливое желание. And he couldn't control his desire to associate with the opposite sex. И он не смог удержать своего желания общения с противоположным полом неограниченно. Now this desire was so strong that he regularly would visit one prostitute. Это желание было настолько сильным, что он регулярно посещал одну проститутку. And her name was Chintamani. Ее имя было Чинтамани. So one night he felt a very strong desire to go and join this prostitute. И одну ночь он почувствовал огромное желание повидаться с этой проституткой. But that night there was a horrible storm. Но в эту ночь шел ужасный шторм. And the rain was just falling like anything. И шел ужасный дождь. But still his heart had become agitated by lust. Но его сердце было очень возбуждено похотью. So he said, I must go. Поэтому он сказал себе, я должен пойти. So he went through the forest in the black of night. И он пошел через лес в ночь. Just tearing his body on all of the creepers and thorns in the forest. И царапая свое тело всеми этими колючками в лесу. And then he came to the river. Подошел к реке. And he had to cross the river to go to the other side. Должен был переплыть реку, чтобы попасть на And другую the river сторону. was swollen with the flood. И вода в реке прибывала, And there was no boatman there. и не было лодочника. So he saw one log floating down the river. И он увидел бревно, плывущее по реке. So he dove in and he held onto that log. И он схватился за это бревно. And then when he was halfway across the river, he realized that it wasn't a log, but it was a rotting, dead body. И когда он доплыл до середины реки, он понял, что это не бревно, а гнилое мертвое тело, труп. But still he didn't let go. Но так или иначе он продолжал. And then he finally made it to the other side. Он переплыл на другую сторону And then he ran to the house of Chintamani. и побежал в дом этой Чинтамани. And when he reached her house, he had to
climb over the wall to get inside. И когда он подошел к дому, он должен был перебраться через забор. So he grabbed this rope and he started pulling himself across the wall. И он схватился за веревку и начал забираться на эту стену. And then he realized that it wasn't a rope, but it was a king cobra. И тогда он понял, что это не веревка, а змея-кобра. And this cobra, in one, you can be finished so quickly. И если кобра вас хоть один раз лизнет, то вы будете законченными. But still, he didn't let go. Но он продолжал. Then he fell inside of the room of this prostitute. И тогда он упал в комнате перед проституткой. And she looked at him laying there on the floor, И тогда она посмотрела на него, лежащего на полу, all wet with his body torn. весь мокрый, поцарапанным телом. She went, "Oh, Borsha, И она сказала: "Oh God, what happened?" Said, "What happened to you?" И она сказала: "Что же с тобой произошло?" And she said, "If you had one particle of devotion for Krishna in the way that you have devotion for this bag of flesh and blood, then you could become the highest transcendentalist." И она сказала ему: "Если бы у тебя была преданность Кришне, хоть одна частица того, что ты проявляешь к этому мешку мяса и костей ко мне, то ты был величайшим трансценденталистом." And what did he do? И что же он сделал? As soon as he heard those words, he became enlightened. И как только он услышал эти слова, он получил просветление. And he left that place and he started going to Vrindavan. И он покинул это место и отправился во Вриндаван. Now his heart was not pure. His heart was full of lust. Его сердце не было чисто, преисполнено похоти. But still, even in that condition, he was able to take up the process of full surrender to Krishna. Но так или иначе, даже в таком состоянии он был готов принять процесс полной преданности Кришне. Now, in this next paragraph, Srila Prabhupada will describe what is the surrendering process. Поэтому в следующем параграфе Шрила Прабхупада объясняет, что это за процесс. It begins with a verse from the Hari Bhakti Vilas. Начинается параграф с текста из Хари Бхакти Виласа. And this verse is also spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Sanatana Goswami in the Chaitanya Charitamrita. И этот текст также повторен Шри Чайтанья Махапрабху в Шри Чайтанья Чаритамрите Шрила Санатана Госвами. He says, Anukulyasya sankalpa pratikulyasya bharjanam rakshishyati tibishpasho goptrite baranantata atma nikshepakarpanye sadvida sharanagati. На пути веры и любви необходимо всего лишь принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Можно продолжать профессиональную деятельность согласно своему социальному положению, однако впустую трудится тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к сознанию Кришны. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит от всех трудностей. Совсем не нужно думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в Кришне единственную основу своего прогресса в жизни. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу, в полном сознании Кришны, он сразу же освобождается от всей скверны материальной природы. Существуют различные пути религии, различные способы очищения, основанные на развитии знания, на медитации в системе мистической йоги и тому подобное. Но тот, кто вручил себя Кришне, может обойтись без этих многочисленных методов. Всего лишь предавшись Кришне, можно избежать излишней траты времени. Таким образом, можно сразу добиться всех положительных результатов и освободиться от
всех последствий греховных поступков. So Srila Prabhupada explains in this verse what is the process of surrender to Krishna. Поэтому в этой части Шрила Прабхупада объясняет, каков процесс предания себя Кришне. He says that we should simply accept all principles that are favorable for the execution of pure devotional service. Поэтому он говорит, что нужно принять все принципы, которые благоприятствуют чистому преданному служению Господу. You know, we already spoke about 9 aspects of devotional service, and they're all favorable. И мы уже говорили о 9 процессах преданного служения, они все благоприятствующие. Then there are 5 activities of devotional service which are considered to be extremely favorable. 5 activities. И еще есть 5 процессов, которые считаются крайне благоприятствующие. Those 5 activities are to associate with the devotees. И эти 5 составляют именно вот эти, первый из которых общение с преданными. So what we're doing here tonight is devotional service. То, что мы сегодня здесь вечером делаем, это преданное служение. It's called sadhu sangha. Это называется саду санга. Just that we came together, Это просто только если мы просто собрались здесь that вместе, we're sitting here together, вместе здесь сидим, we're hearing some spiritual topics being discussed. слушаем духовные предметы, We're chanting Hare Krishna. повторяем Харе Кришна. This is a very, very potent form of devotional service. Это очень мощное средство преданного служения. In fact, Lord Kapila Dev describes this to Mother Devahuti in the Srimad Bhagavatam. И Капила Дева объясняет своей матери Девагути это в Шримад Бхагаватам, In chapter 25 of the 3rd canto. в 25 главе 3 песни он говорит, In verse 25 he says, Satam prasangam mama virya sanvido bhavanti ritkarna rasayana kata yadstoshanad ashwapavargavartmani shraddha ratir bhaktir anukramishti, which means that topics of the Supreme Personality of Godhead become especially powerful when they're heard in the association of devotees. и в 25 тексте этой главы он говорит своей матери, что игры Господа или обсуждение действий Господа становятся особо мощным средством, когда они поведаются в обществе преданных. He says that these topics, they become especially pleasing to our ears and to our hearts. И эти предметы становятся очень приятными для наших ушей и сердец. Because these topics are not different from Krishna. Потому что эти игры, они не отличны от Кришны. And Krishna is the all-attractive person. А Кришна самая привлекательная личность. And in the Bhagavatam it also says that when these topics enter our heart, the Paramatma becomes pleased and he begins to cleanse our heart from the desire to engage in fruitive activities. И в Бхагаватам говорится, что как только эти предметы обсуждения игр Господа попадают к нам в сердце, Параматма становится очень удовлетворенной и очищает нас от желания, чувства наслаждения. So hearing in the association of devotees, our ears, our hearts become satisfied. И общаясь с преданными, наши уши и сердца становятся удовлетворенными. Then he says that the devotee is very rapidly put on the path of apavarga. И тогда говорится, что преданный очень вскоре встает на путь апаварга. Apavarga means liberation. Апаварга означает освобождение. Pavarga means material existence. Паварга означает материальное существование. Srila Prabhupada describes Pavarga by using different Sanskrit syllables. И Шрила Прабхупада объясняет этот паварга, используя различные слоги санскрита.
He says he uses 5 Sanskrit syllables. Используется 5 слов из санскрита. He says pa, pa, ba, ba, and ma. So the first pa, it means parabhav, which means extremely hard labor. Первый па, относящийся парабхава, к крайне тяжелой работе So it means that относится. anyone who is in this material world has to labor extremely in a difficult way just to put some food inside of his mouth. И смысл таков, что каждый в этом материальном мире должен трудиться крайне тяжело, всего лишь для того только, чтобы положить немножко пищи к себе в желудок. We all have experience of that. И у нас есть опыт этого. Everyone has to work just to get the bread to eat. Каждый тяжело трудится всего лишь для того, чтобы немножко покушать хлебца. And then he uses the syllable pa, and pa means fena, which means foam. А, Foam? Foam. Like coming from mouth. the foam coming in the mouth. И па, следующее, относится к пене, которая исходит изо рта. So, this is like a beast of burden works so hard that foam comes from his mouth. Sometimes we feel ourselves working so hard in this world that foam will come from our mouths as well. И это относится к быку, который тяжело в поте пашет, что даже пена из его рта идет, и также мы можем заметить такие примеры в жизни людей. I've actually seen humans in India doing the work that animals are supposed to do. И я сам лично в Индии видел людей, которые выполняют работу, которая предназначается для животных. And I've seen them with the foam coming from their И mouths. я видел из них, из рта ихнего выходящая пена. Then the next syllable is ba, and that indicates bondage. Ба, следующий слог, означает оковы. By every action that we perform, we're bound to this world. It is our karma. И с каждой деятельностью, которую мы совершаем, мы становимся повязанными в этом мире, это наша карма. So we may make excessive labor in this life to live nicely, but being bound by our karma, we may take birth as an animal in our next life. И в этой жизни, для улучшения своей жизни, мы можем тяжело трудиться, но в силу нашего труда в следующей жизни мы просто можем родиться коровой. There's no certainty. Нет никаких гарантий. And then the next syllable is bha, and that means bhaya, or fear. И следующий слог бха – это бхая или боязнь. And the element of fear is always in material existence because people are afraid that they will give up their bodies. И элемент боязни в этом материальном мире всегда присутствует, потому что люди неуверенно боятся оставить свое тело в любой момент. And the last definition, or the last syllable, is ma, and ma indicates mrityu or death. И последний слог ма означает мритью или смерть. So regardless of how much endeavor we make within this world, ultimately we all die. И в конце концов можно понять, что независимо от того, сколько мы совершаем усилий в этом мире, все равно в конце концов мы должны будем умереть. So we should all remember that we are in pavarga, or material existence. Поэтому мы все должны понять, что мы находимся в положении But this паварга материальной. Verse by Kapila Dev says that simply by hearing topics of the Lord, you will be put on the path of apavarga, or liberation. И Капиладев говорит, что просто-навсего, всего лишь слушая игры Господа, мы помещаемся в положение апаварга. And he says that by doing so, devotion will come to your heart. И делая это, он говорит, что преданность придет.
So this is the effect of simply having the association of devotees, which is favorable devotional service. Поэтому такой эффект общения с преданными Господа. Then he says, reject everything which is unfavorable. И тогда он говорит, отвергни все, что не благоприятствует. And this is another principle of surrender to God. Это еще один принцип преданности Господу. All unfavorable association we should reject. Все неблагоприятствующее общение мы должны отвергнуть. Activities which will keep us from progressing in Krishna consciousness we should reject. Вся деятельность, которая держит нас от прогресса For в this преданном reason, служении, мы должны отвергнуть. this is the reason we request everyone to follow the four regulative principles. Поэтому это причина, по которой мы просим всех соблюдать 4 регулирующие принципы. Because these are things which should be rejected. Поэтому это вещи, которые должны быть отвергнуты. Then he says one should accept that Krishna is my only maintainer. Тогда он говорит, что нужно, чтобы Кришна был моим единственным поддержателем. And we can see that this is often the mentality of the devotees. И мы видим, что часто это умонастроение преданного. The devotees, they don't worry so much where the money will come from because they know that Krishna will always provide. И преданные не заботятся так сильно, откуда деньги, когда появятся, потому что они знают, что Кришна снабжает их. So Krishna we should accept as maintainer, and Krishna we should accept as our only protector. Поэтому Кришну мы принимаем как нашего единственного содержащего и защитника. And then he says that one should become exceptionally humble. И дальше мы должны быть исключительно смиренными. And that humility is not an artificial show, И тогда смирение не будет искусственной показухой. but actual humility is based upon knowledge and realization of God. А смирение основано на знании и преданности Господу. And then he says that one should surrender everything at the lotus feet of the Lord. Тогда говорится, что нужно предать все лотосным стопам Господа. So we're recommended to follow these 6 different activities of surrender to Krishna, and then he will protect us fully in all circumstances of life. Поэтому, следуя этим 6 принципам, Кришна нас будет защищать при всех обстоятельствах в этой жизни. So Krishna concludes by saying Masuchaha. Кришна заключает, сказав Машу Чаха. Masuchaha means don't fear, don't hesitate, don't worry. Масу Чаха означает не бойся, не сомневайся, не обеспокаивайся. So we'd like to request everyone tonight, don't fear this surrendering to Krishna. Поэтому сегодня вечером я попросил бы всех, не бойтесь предаться Кришне. To surrender to Krishna, you're only required to give up one thing, И для того, чтобы предаться Кришне, вам необходима всего лишь одна вещь. and that's your suffering. Это значит ваше страдание. So he says, don't fear, don't worry, and don't hesitate. Поэтому не бойтесь, не беспокойтесь и не сомневайтесь. Okay, thank you very much. Hare Спасибо Krishna. вам всем, Харе Кришна. Thank you so much. So, are there any questions? Есть ли какие вопросы? В Бхагавад-гите есть глава, которая называется «Совершенство Абсолюта». And Krishna describes, actually, Arjuna makes a point to Krishna. И Кришна объясняет, фактически Арджуна задает вопрос Кришне. He says, there are some people who would like to see you. И он говорит, что есть люди, которые хотели бы тебя увидеть. And they're devoted people. И они преданные люди. But they're not absolutely pure, and that's the quality for seeing you. И они не абсолютно чисты. So, can you give them some tips how they could see you in this world? И он говорит, можешь ли ты дать какие-то примеры или надежды для Hey, don't тех, go. чтобы могли... Не уходи. Эй,
обратно. 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 И чтобы дать им какую-нибудь надежду, чтобы они в этом мире могли бы тебя видеть где-то или So везде. Krishna starts explaining different opulences in the material world. Поэтому Кришна начинает объяснять различные совершенства в этом материальном мире. The first thing he says is Rasoham Apsukonteya. He says that I am the taste of water. So when you drink water, if you remember that I'm the taste, you can become conscious of me. Поэтому он говорит, я вкус воды. Если будешь пить воду и вспоминать меня, то будешь в сознании Кришны. And then he says, of all of the cheaters in the world that exist, I'm the topmost cheater. И он говорит, что из всех обманщиков, кидалов, которые есть в этом мире, я самый крутой. He says, I'm the most clever trickster of anyone who exists. Я самый крутой фокусник из всех. One time back in the 70s, there was one bogus incarnation of God who was very popular. И где-то в 70-х годах был очень богус, ложный деятель, который был очень His популярен. name was Guru Maharaj Ji. Его имя был такой Гуру Махарадж. Did you ever hear of him in Russia? Слышали о нем в России? No? Нет. When he became popular in the States, he was only about 13 or 14 years old. Когда он стал популярным в Штатах, ему было 13-14 лет. And they were all saying that he was the latest incarnation of God. Все говорили, что это последняя инкарнация Бога. And he had everyone was giving him so much money. И все жертвовали ему огромнейшие деньги. And he had so many scandals going about his name. И различные скандалы крутились вокруг его имени. So there's one famous news magazine in America called Time. И очень популярный один журнал в Америке под названием Time или Время. And so they approached Prabhupada for a little interview. И они обратились к Шрила Прабхупаде за интервью. And they said, what do you think about Guru Maharaj Ji? И они спросили Шрилу Прабхупаду, что вы думаете о Гуру Махарадж Джи? And so Prabhupada, he's a devotee. И Прабхупада сказал, он преданный. No, because Prabhupada is a devotee. Так как Прабхупада был преданным, Prabhupada said, Krishna says in Bhagavad Gita, он сказал, Шрила Прабхупада, Кришна говорит в Бхагавад-гите, that among cheaters, he is the supreme cheater. что среди обманщиков он самый лучший. So this guru, he's cheating many people, Поэтому этот гуру, он обманывает много людей. but ultimately Krishna will cheat him. Но в конце концов Кришна его кинет. So Krishna is a very clever person, Поэтому Кришна очень хитрый. and he understands perfectly how to exchange love with his devotees. Поэтому он в совершенстве знает, как обмениваться любовью со своими преданными. The two crowning glories of Krishna is that he's known as Bhaktavatsal, which means that he loves his devotees. И два лучших качеств Господа — это то, что одно, что он Бхактаватсала, что он любит своих преданных очень. And the second quality is known as Rasik Shekhar, which means that he is like the crown jewel of connoisseurs of the different flavors of devotional relationships. Connoisseur means a person who really knows how to taste nicely. Like they have people who are specialists in drinking wine. He's a connoisseur. He's a taster. И Расика Shekhar. Шекар — это другое качество, которое означает, что он лучший конносур. Это означает, что он самый изощренный самый изощренный во всех вкусах. Just like in the morning, Krishna sees Mother Yasoda and he jumps in her arms. И
Это очень просто. Когда утром Кришна видит мать Ешоду, он прыгает ей в руки. Then the cowherd boys come, and he immediately wants to run and play with them. И тогда появляются пастушки, и он сразу же хочет побежать с ними играться. Because he wants to exchange love according to their mood. Потому что он хочет обмениваться любовью согласно, в соответствии с их умонастроением. And when he sees the gopis, then he becomes very nervous. И когда он видит гопи, он начинает нервничать. Because he wants to have exchange of devotion with them also. Потому что он и с ними хочет иметь взаимообмен преданностью. In the same way, Krishna wants all of us to follow this process of bhakti, Поэтому Кришна хочет, чтобы мы все следовали этому процессу бхакти. so that we may become cleansed of our material contamination, Потому что мы, чтобы очистились от всего этого материального осквернения. so that we may have a spiritual relationship with him. Чтобы мы имели духовные взаимоотношения с Ним. So this is Krishna's very clever nature for which he did that. Это хитрая природа Кришны, почему он так действует. When the devotees hear about how clever Krishna is in his relationships, they all become very satisfied at heart. И когда преданные слышат о том, что Кришна такой хитрый, они очень довольны в сердце. Okay. Any other questions, or should we have kirtan? Samara? В результате ли это личной кармы, влиянием Кали-юги или еще каких-то либо факторов, пишет обиженная личность? It's the influence of ignorance. Это влияние невежества, Because people don't understand what actual religion is. потому что люди не знают, что настоящий. Performance of Harinam, И можно это делать выполнением Харинамы, we can do this by the distribution of Srila Prabhupada's books, распространяя книги Шрилы Прабхупады, and we can do that by the distribution of our prasadam, или распространяя прасад, presenting ourselves as devotees, представляя себя как преданных, not being shy to be a devotee, и не стесняться быть, показать себя преданным, but realizing that the gift of Krishna consciousness is the greatest gift which anyone can get in their life. Это означает, что если мы даем сознание Кришны, это означает лучший подарок, который только может получить живое существо. Because by understanding Krishna consciousness, one will never take birth again in this world. Потому что, приняв сознание Кришны, больше этот человек не должен будет родиться в этом Now, материальном мире. that's a great gift. Это огромный подарок. So for this reason, we should become very enthusiastic to advertise Krishna's glories. Поэтому по этой причине мы должны рекламировать славу Кришны. And then when the fame of Krishna spreads, then people will not be so ignorant as to what we're doing. И когда слава распространится, люди не будут в невежестве, не понимая, что мы делаем. There's so much conditioning that people have undergone. Столько много обусловленностей, которые люди должны пройти. But we should simply present Krishna consciousness as it is. Поэтому должны представлять сознание Кришны, как оно есть.